And yeah, right there. Yeah. And producer. I see. Yeah. Like a good book at the end. Yeah. There's no question to the producer. Hey! Attention à la... Ok. Alors bonjour à cette première conférence de presse pour aujourd'hui le 31 août 2013. Welcome to this first press conference for today, Saturday, 31st of August. Je suis ici avec l'équipe. I'm here with the cast of 1000 Times Goodnight. Et c'est un film en compétition, un film de Norvège. Alors à ma gauche, j'ai le réalisateur Erik Poppe. À sa gauche à lui, Harald Rosendahl-Egg, qui est scénariste. À sa gauche à lui, j'ai l'actrice Lauren Canny. Et à sa gauche à elle, il y a Mads Ousdal, qui est aussi un des acteurs, vous l'aurez reconnu. Et à la toute fin de la table, on a Finn Gjerdrum. Gjerdrum, ça va? Very good, very good. Qui est le producteur. In the order I named them, we have the director, the scriptwriter, 2 actors, and the producer at the end of the table. So if you have any questions, please step up to the microphone. Si vous avez des questions, approchez-vous du micro, identifiez-vous, s'il vous plaît, merci. Come on, don't be shy now. I'll break the ice with a very light question, a question direct to Mrs. Canny. What was the hardest scene to play? Was it the scene when you wished that Juliette Binoche was dead? It was actually the one filmed in Morocco where obviously Rebecca leaves Steph and it's kind of heartbreaking, and the screaming, and I found that quite hard. And also the scene where she asks to go to Kenya. I am very good at anger, so that was quite difficult as well. But Eric helped me and we got through it. Alors, vous posez des questions à l'actrice. Quelles sont les scènes les plus difficiles pour elle qu'elle a eu à jouer pour le film? Il y a la scène où elle est dans la voiture et sa mère, Rebecca, est séparée de sa mère. En fait, elle va affronter les tirs de fusil. Et il y a aussi la scène où elle demande à aller à Kenya. Elle se fâche. Alors pour elle, c'est pas facile, la colère. Mais elle a eu beaucoup d'aide du réalisateur dans le cas de la deuxième scène. Welcome to Montreal. We see a very strong film, politically, morally, technically very, very good film. Thank you. I congratulate you all. The question now, we are a leading actress and a very important role for this lady, mother and wife and let us say engaged woman. Do you think that one person can change the world? Because the mother talked to her children about multinational and war bring money, and wars bring money, and peace not bring anything. Do you think one person can change the world? Je vais traduire très rapidement la question après avoir complimenté le réalisateur et l'équipe sur leur film et d'avoir mentionné l'excellence des aspects techniques. Vous mentionnez le rôle de l'actrice principale et ce qu'elle dit aussi dans le film à propos des multinationales et de la guerre et tout ça. Et par rapport à ce rôle, vous demandez est-ce que c'est possible qu'une personne change le monde? We'll tell you a story. After I've been working in conflict areas in the 80s, I've started taking it up again for the last 5-6 years. In between my projects, my feature projects, I've been doing documentaries and reporting with camera in conflict zones again. 2 years ago there was a huge, you might remember, the flood in Pakistan, flooding the whole country. And I was at that time in Afghanistan, and I was crossing the border into the northwest part of Pakistan, which is basically a closed area. Taliban, who are ruling that district, said that all the press, all the NGOs
They had to leave the area, so they left, all of them. I came to Peshawar, and I was working there, and I went out to an area where I discovered over 800,000 people who were trapped. There were Afghan refugees who had left Afghanistan, and they were not popular in Taliban's point of view. Neither were they popular in the Pakistan government. They were trapped in this area. They didn't get food, water, nothing at all. So I went in with my cameraman and we filmed as much as we could, and we put it on there, and we tried to see if we could get the authorities to comment it and see if they could do anything. Neither did the UN people in the area seem to care. So we sent it on wire to London, to BBC, which put it on the news as their top story. For the next 24 hours, it went into a political situation with this story, which ended up that they put in a lot of resources. So within 24 hours, we filmed trucks who came into this area with water, with supplies, and opened up and brought these people out, these Afghan refugees. So if you ask me if I think I can change the world, I'm not quite sure if I can change the world, but I can change the life for quite a lot of number of people. And that's basically your job and my job as well. We must never forget that it's not for me to say whether I can change the world, but we can really help people, and we are their voice. So that's maybe my answer on your question. Alors, je vais essayer de rendre justice à sa réponse. Il va vous donner une anecdote. Il donne une anecdote pour répondre à votre question concernant si c'est possible pour une personne de changer le monde. Alors, dans les années 80, il travaillait dans des zones de conflit. Il a recommencé récemment. Et dans cette époque récente, il est allé au Pakistan. Il est rentré dans une zone où il y avait une inondation, mais c'était aussi une zone fermée. Dans cette zone, au nord-ouest du Pakistan, il a vu des gens. Avant, le gouvernement, les talibans ont expulsé les NGO et les médias. Et dans cette zone, il a trouvé 800 000 personnes qui étaient attrapées dans cette zone et qui étaient laissées à leur destin assez misérable. Pas d'eau, pas de ravitaillement, rien. Les talibans s'en foutaient et le gouvernement aussi, il n'était pas très populaire avec le gouvernement, ces gens-là. Alors, ils ont filmé, ils ont envoyé, ils ont essayé d'avoir une réaction du gouvernement. Le gouvernement n'a rien fait. Alors, ils ont envoyé des images à la BBC et ça a créé une controverse politique qui a mené à, justement, il y a des camions qui sont rentrés avec des ravitaillements. Donc, si vous demandez est-ce qu'une personne peut changer le monde, il ne sait pas si une personne peut changer le monde, mais en fait, une personne peut faire pas mal pour beaucoup de gens. Alors, c'est notre responsabilité, c'est la sienne, c'est la nôtre aussi, ou la vôtre, et c'est sa réponse très juste à votre question. Hi, just one little question. This movie was also made in Norway. Is it it's a Norway movie, but it looks like not in Norway, like it's in English. Have you thought about, let's say we'll make it the original language in Norwegian and you make it like this way, but for the same result in the end? I think if I shot it in Norway, it wouldn't necessarily affect the story too much. But I want it to be an open story, an international story, which could happen all over. I mean, and we plan to set it up in Norway. But at a certain time, to be able to finance the film, it was actually the opposite question than what we was prepared to get. They said, if you cast this film up, then we will put the money in your film. So, and the thing is, well, okay, you know, how much? Who can I ask?
And I put up a list of female actors, and on the top of that list was actually Juliette. And she was also, as you all know, maybe she's really engaged in a group called Reporter à Frontières. She's been supporting them for many, many years. Her sister is a photographer, and it felt very natural for me, both because she's been so political into the same issue, and she has an integrity, and she's so bold to do this stuff, and to help us out and really make a film, not on a Hollywood budget, but to do it. So it really felt like the right choice. And of course, to bring in a star such as her and her size helps the film out, of course. But I must be honest to say that it's not many actors in the world who has her capacity. But there are one or two in Norway who could do a brilliant job. But of course, Juliette is Juliette. So about the filming in Norway and the aspect. Ah oui, pardon. Par rapport au film qui a été tourné en Norvège ou pas, en fait, on voit les scènes, on se demande si c'est en Norvège, ça peut être dans la Norvège. Poser la question en fait. Et la réponse du réalisateur, mais il y a un lien aussi au casting quand il y avait les plans de filmer en Norvège, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que en demandant de l'argent pour le film, on lui a dit, mais si tu trouves des actrices cotées, on pourrait dire ainsi, ou des acteurs cotés, on va mettre de l'argent sur le film. Donc la raison pour laquelle c'est une production qui s'est produite à l'extérieur de la Norvège, c'est un peu ça. Il avait, à ce moment-là, il a fait une liste, et tout au haut de la liste, il y avait Juliette Binoche. En fait, il mentionne les qualités de l'actrice qui ont fait que c'était un choix autre en plus que sa capacité de jouer. C'est une actrice qui est déjà engagée avec Journalistes sans frontières. Sa sœur est une photojournaliste en tant que telle. Alors, et son courage, le courage qu'elle a et sa disponibilité de faire un film qui n'est pas un budget hollywoodien en fait. Donc tout ça, ça rend le choix de plus en plus pertinent. Et en plus aussi, bon, c'est sûr qu'avoir une étoile comme Juliette Binoche dans le film, ça aide beaucoup le film. I would just also like to add that she's really upset about not being able to be here. She really wanted to be here. She's so proud about the film and the fact that she's having a private matter. Her son is 20 years exactly today, so she had to be in Paris, unfortunately. But Rebecca the character would have been here. Rebecca the character would have been here. Yeah, but Rebecca would have been here, but Juliette chose to be with her kids. So, but I really promised her to tell you that she respects the festival, she respects the film, and maybe next time. En fait, je vais profiter de l'occasion pour traduire une petite chose que j'ai oubliée. Il a dit aussi qu'il y aurait eu des actrices en Norvège qui auraient pu jouer aussi. Quoique la qualité de jeu de Juliette Binoche est tellement extraordinaire aussi qu'il y a tellement peu d'actrices qui peuvent le faire, mais quand même. Mais bon, le choix, comme pour les raisons qu'il a dit, sont très pertinents. Et il mentionne aussi qu'elle aurait voulu être ici. Mais contrairement au personnage qu'elle joue dans le film, Rebecca, elle a choisi de rester avec son fils, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Elle respecte beaucoup le film, elle respecte le festival, mais bon, elle a fait le choix contraire de son propre personnage dans le film. And Nikolai, he's shooting the Game of Thrones in Belfast right now, so he also was longing to see. He hasn't seen the film, he wanted to be here. And Larry Mullen, who is playing the friend, they are recording the next U2 album, as some of you may know, in Dublin as well. So it's hard to bring them all together, but they would love to be here. Donc, Nikolai, l'acteur du film qui joue son mari, est à Belfast, il tourne un film aussi, et Larry Mullen, ils sont en train d'enregistrer un album avec U2 en ce moment, donc il n'est pas fait ici.
mais ils auraient bien aimé être ici. Voilà. I have a question, maybe production, also scriptwriter, whoever wants to take it up. The idea of turning, well, as you just said that you were personally involved, and you didn't put it that way, but obviously you are personally involved in this idea of going out and taking a camera and shooting. And all along the film I was thinking, what is the opinion of the director? Because you do leave it kind of like between two chairs. We want her to stay in the family, we want her to go, you let her, your character lets her go out. Maybe now it's more, I'm even more curious now that you say that you do this yourself. What is your personal opinion of how she should have acted? And how did you avoid not letting this dictate how you structure the film? The quality is your question. The quality is that you are wondering whether it's right or not. And that's what I think is the most important thing. I would like them to say this is an answer. I think it's too much a big question. Because it's much more complicated, it's much more complex than it seems to be. Of course, I have, I mean, this story is not, it's maybe, and how we can say more about that also, but it's not only a personal movie, but it's close to being quite private, because you are looking into my family, my life. That character is very much built on my daughter, same age, and the younger daughter, and my other younger daughter. And their lines are sort of been taken from my relationship with them. So I'm very private. I'm so private that I had to ask them and work with them to see whether they were sort of allowing me. Of course, the kids, I'm the responsibility for them, but basically for my wife, as I'm changing the sexes, I mean, sort of Juliette is sort of playing me and my life, and Nikolai is playing my wife. But it's very private, I must say. And if you then ask me what I would do, I'm still choosing my family. I mean, nothing is more important, of course, than my kids and my wife. But I must be the first one to admit that sometimes it is hard, because when you're out there and you see that you are doing something which helps out so many people, and you feel that, okay, back home my wife is with the kids, they're all fine. So everything's working, sort of. So I think sometimes it's complicated. It's hard to say what's right. Alors ma question était au sujet de son choix de laisser de nous laisser choisir entre les deux positions morales du personnage, qui serait choisir la famille, choisir d'aller tourner et d'aller filmer ces images d'événements très conflictuels, très violents, très importants. Et il dit, ça c'est la question juste, dans le sens où ça que le film doit créer. On doit créer dans le sens où c'est sa vie. Quand il voit lui-même faire des tournages, par exemple au Pakistan, il y a sa famille, le personnage est basé sur des autres personnages qui sont allés sur sa famille. Il y a une inversion de des femmes en Turquie, c'est lui qui part, donc il y a cette inversion-là. Mais il a senti, vraiment Philippe a senti qu'il avait demandé à sa famille de parler du futur, des choses qu'il avait dit. Donc, lui, en fait, il a été dire que quand il est là-bas, quand il est sur le terrain, sa femme est chez elle, ses enfants sont bien, et lui, il aide, il sent qu'il fait un effet réel sur la vie des gens qu'il tente d'aider. Donc, tout va bien à ce moment-là. Donc, c'est là où le choix devient difficile, où il a l'impression que tout va bien quand il agit comme ça.
Maybe, yeah? Yeah, hello. It's also, maybe you think that Eric didn't need a screenwriter, he needed a family counselor. So that was my job. But of course, we have to distance this story from Eric, because it's not so interesting for the rest of us to just write his story in a way. So what we did was actually making Eric a woman. In the beginning, our character was a man, leaving his family, being in this situation, and then we said, one day we just said, he's sitting in his office, and we said, what if he's a woman? What if he's a woman? And all the scenes felt much more in a good way, because you've seen so many films about men, which are very family apart, and it's obvious to be about women. Of course, there are women who are with family, with family. So for us, I think that was like a little free when the main character became a woman, because then it was sort of producing. So that was one thing, making it a woman, and we have talked to a lot of work on this, a lot of work on everything, from the female and from the female. And two things, two elements, sort of similar to all of them, was of course the calling. What we see was really in the movie is the calling of the main character here. Really is calling. It's so interesting to I think the Polish person has had a higher calling figure in the family sometimes. But on the other side, we made a movie about a junkie, about an addict, a person who is addicted. She can't do anything else than this. If she doesn't have tension, conflict, war, all these things happening, she doesn't know what to do. So we actually, on her, what can I say, personal side, it's about a woman who can't stop. So in the end of the movie, in a way, she had to go back because she couldn't stop. She's like, she had to do her last fix if she was a junkie. So that's also a big part of it that we saw with the photographers. That it's so difficult to stop, because when you do this being out there in the conflict, it's so difficult to stop, because nothing in the ordinary life can match this kind of situation you're in. All of them had this kind of trauma/addiction. And I would just add one thing, and that is that the hardest thing, my experience by doing this, is that you get close to becoming an adrenaline junkie. And I'm the first to admit that. And then the hardest thing by being out there is, and in my experience, is not to be able to survive being in a war zone. It's not to be able to survive being in Syria, being in Afghanistan or Congo, because you get good. I mean, you really get used to that. You know what to do, and you are able to limit the danger much more than you might believe. But the thing is, the hardest thing of everything, is to survive coming back home. The daily life. Following up all the triviality. I mean, for the first week when I'm back home, I'm so upset about what all of you are discussing, are posting on. I hate it. I've got to scream and say, wake up. There's people out there right now falling apart, dying. So, yeah. Alors, le scénariste ajoute en blaguant, il dit que il n'était pas scénariste, donc il était presque le psychologue du réalisateur. En blaguant, vraiment, il dit aussi qu'il rajoute plus sérieusement qu'il fallait créer une certaine distance, parce que il ne s'agissait pas de raconter l'histoire du réalisateur, il s'agissait de raconter une histoire qui nous a fait. Et au début, ça devait être un homme. Il a toujours envie de l'être un homme, mais en changeant à une femme, ça fait cette distance, et en plus, ça crée l'avantage supplémentaire que, puisqu'on voit plusieurs films où l'homme détruit sa famille, dans le cas présent, la femme qui détruit sa famille, c'est un peu plus dérangeant, d'une certaine manière, donc c'est plus d'impact. De plus, il rajoute qu'il a interviewé beaucoup de journalistes, de photojournalistes de guerre, et ce qu'ils avaient tous en commun, c'était cette espèce d'obsession, et il parle d'addiction
si on a carrément d'une dépendance, je dirais, comme la drogue, tout à fait. En fait, c'est ça, c'est une vocation, mais c'est aussi une dépendance, tout à fait comme la drogue. Et c'était aussi très intéressant de suivre quelqu'un qui avait comme une espèce d'appel, une vocation supérieure, juste pour l'histoire. Et le réalisateur ajoute aussi qu'une des choses les plus difficiles, ce n'est pas de vivre, de survivre dans le lieu, ni même d'affronter la violence, parce qu'il dit qu'on peut s'y adapter assez facilement et éviter les dangers assez facilement, plus qu'on le croit en fait. C'est assez facile de se protéger dans les situations. C'est quand il revient chez lui à la maison, il a beaucoup de misère. Merci beaucoup. Thank you very much. Il a beaucoup de misère, il n'a plus de papier. Ça, c'est un réalisateur. Hein? Il a beaucoup de misère à endurer les discussions qu'il y a alentour de lui. Très banal, il dit, très trivial. Et il a beau de crier et de dire « Réveillez-vous, il y a des gens qui ont besoin de nous ». Alors c'est ça qui est plus difficile pour lui. On va prendre une dernière question. Allez-y, madame. Je suis contente. Le dernier épisode du film, à Kaboul, me suggère à moi, puis j'aimerais voir si c'est ça l'idée, que elle constate que c'est une très jeune fille qui va devenir kamikaze. Une fille qui semble avoir l'âge de la sienne. Et on voit Juliette Binoche qui n'est plus capable de faire de photos. Elle ne fait aucune photo dans cet dernier épisode. Et je me suis demandé si c'était pour elle la fin de sa carrière de photographe de guerre. Parce que précédemment dans le film, elle dit qu'il faut qu'elle aille au bout de cette affaire, qu'elle n'en a pas fini. En fait, ma question va s'adresser à celui qui a écrit, là, au scénariste. OK? OK. Donc, je sais pas vraiment. La question serait, est-ce que j'aimerais confronter ma perception avec le message qu'il y avait dans le film? OK. Bonne question. Alors, je vais lui traduire. In the last scene, this question is for you specifically. In the last scene, we see Juliette Binoche, who's confronted with a situation where the terrorist in question, she uses the word kamikaze, is a young girl about the age of her own daughter, and she seems not to be able to take any pictures. In fact, we don't see her actually being able to take any pictures. She wonders if this is the end, because as she said before, at the end of the film, she says, I have to go to the end. So has she reached the end? And in this sense, is her vision of what she saw, she wants to confront it to maybe another vision or the real facts, or your vision maybe also. So my perception is that she reached the end of her war photographer career, seeing such a young girl giving herself for the cause, and she's not able to take any picture of that. Yeah, I think you're right. She believes that she has to go to finish, to take those pictures, to have the whole series completed, but she has to finish it in another way than she thought, because she can't take that last picture. Okay. So we don't want to say if she's never going to go into conflict again, but it's like that moment, the pictures she couldn't take, we've seen her take all kind of photos, but that picture she couldn't take. Cannot. So your perception is right. Okay. Alors, il marque... Very good. il aime manifestement... We were thinking of adding a picture of her on her airport on the way back home or whatever. Yeah. But you see, no, Okay. it's better that it's open. Okay. Alors, quant à votre question par rapport à... Tout le monde aura compris la question en français, manifestement. Et il me dit que oui, justement, vous avez bien perçu la chose, qu'elle arrive à la fin d'un chemin, mais pas tout à fait, elle n'est pas au bout du rouleau dans le sens où elle pensait qu'elle c'est quelque chose d'autre qui arrive. Ouais. Mais on voit aussi, non, elle n'est pas capable de prendre la photo, effectivement. Mais ils avaient pensé à rajouter une scène à la fin où on la voit retourner à l'aéroport, mais manifestement, vous êtes la preuve que c'est mieux de l'avoir laissé ouvert. Thank you very much. Merci beaucoup à l'équipe. Thank you.